Hello, I'm Madam Eva, a biology teacher from EducateZ, and I'm here for you, my good student, to take you through a series of lectures of biology. And in your today's session, we'll pass through one of the topics of Form 2, which is transport of materials in living things. In this topic, you will pass through the following subtopics. First one is the concept of transport of materials in living things. The second is osmosis, diffusion, and massive flow. Third one is transport of materials in mammals. And the fourth and final one is transport of materials in plants. But in our today's session, we will pass through the first subtopic of concept of transport of materials in living things, and the second one, but in the osmosis, diffusion, and massive flow. We'll continue with it in the next session. Okay, we are going to start with the concept of material of transportation of materials in living things. First, you have to understand that transportation of materials is the movement of materials either from the environment into the organisms or from one part of the organism to another. Tunapozungumzia transport of material in living organism, tunamaanisha kwamba ni ile kitendo ambacho material yanatoka either kwenye environment yanaingia kwa organism, ama materials ndani ya organism yana move kutoka sehemu moja kwenda nyingine. Hiyo ndo maana halisi ya transport of materials in living things. Okay. Organisms require a transport system to carry out various life processes that include nutrition, respiration, excretion, coordination, growth, and development. Example, during nutrition, organisms take in food substances that they need for reproducing, energy, growth, and carry out life processes. My dear students, tunapozungumzia hii mada ya transport, tunamaanisha ni transport ni kitendo ambacho ni muhimu sana kwa living organisms wote. On how tunaona kwamba most of the processes ambazo zina take place inside our body or other living things, they require transport system for their accomplishment. For instance, here we take an example of nutrition process. Nutrition process require an organism to take in food substances inside the body, in which these food substances, maybe they are going to help in the processes taking place in our bodies. For instance, transpiration, respiration. In case of plants is transpiration, but in case of animals and so forth, tunazungumzia respiration. Hata kwa plants pia kuna respiration. Katika this fact you can see kwamba transport inahitajika. Material either zitoke kwenye environment ziingie kwenye mwili wa mnyama au mmea, ama zitoke one part of the body to another. For instance, one of the necessary raw material kwa ajili ya respiration ni glucose. Na glucose inazalishwa maybe kwenye blood, inakuwa transported, inapelekwa sehemu ambazo labda kwenye tissues, kwenye muscles, ambapo energy inakuwa produced. That is the short meaning of transportation. Hope you understand. Now we are going to look on the ways of transportation of materials. All life processes in organism take place in the cell. Therefore, it is necessary for materials to move in and out of the cell. Movement of material is through cell membrane. My dear students, tunaenda kuangalia ways ambako transportation ina take place. And here, first we have to understand kwamba all processes ambazo zina take place inside the organism's body zina take place in the cell. How? Through the entry of material or exit of material. Tukisema entry of material, materials kuingia ndani ya cell, ama exit ni materials kutoka nje ya cell. Now tunaenda kuziangalia hizo ways of transportation. There are two ways through which materials can move across the cell membrane, and these are active transport and passive transport. My dear student, na kuhitaji kupata uelewa wa ni kivipi transport ina take place ndani ya living organisms. Transport tunaizungumzia hapa sio kama uendeshaji wa magari, ijapokuwa unafanana. Sio kama railway transport ama air transport, tunazungumzia inside the living organism.
the way normal transport in your environment take place, we can see malori yanachukua mzigo kutoka area moja, labda kutoka area ya uzalishaji kwenda kwenye area ya viwanda kwa ajili ya kuprocess zaidi kuleta goods. The same in our bodies, materials zinakuwa taken from one part of the body to another ili maybe kuproduce energy and so forth. Pia either kutoka kwenye mazingira inside our bodies kwa ajili ya various metabolic activities inside our body. Hope you get well understanding. Na hapa tunaenda kuona kwamba tuna aina mbili za transport, ways of transport mbili katika living things. First is passive transport and second is active transport. And now I'll take you through one way after the other, and I'll make my efforts to ensure that you will understand them. Starting with active transport, you can say this occurs in the presence of energy in the form of ATP. It enables the movement of materials across the cell membrane. Tunapozungumzia active transport kama one of the way of material transportation, we can see hii inasaidia movement ya materials across the cell membrane, but kitu ambacho tunapasa tunoti hapa ni kwamba hii transport inasaidiwa na uwepo wa energy in the form of ATP. Without that energy hatuwezi tukaitem kama ni active transport. Kwa hiyo wherever you are required to define the meaning of active transport, make sure that you put the use of ATP. It's the kind of transport in which ATP is used to influence materials, maybe to enter or to leave the cell. That is. And now, we can see during active transport, substances move against concentration gradient from an area of low concentration to an area of high concentration. For example, the uptake of mineral salts into roots, hair, cells of plants. Tunapozungumzia active transport, my dear student, na kutaka uelewe, tunamaanisha kwamba ni movement ya material against concentration gradient. Tunapozungumzia concentration gradient tunamaanisha nini? Tukisema gradient ni kama steep ama slope, mteremko tukimaanisha kwamba tunaanzia juu kwenda chini. Tunatoka penye nyingi tunaenda penye ndogo. Lakini tunavyosema kwamba active transport inaenda kinyume na concentration gradient, ni kama kutoka chini kupanda juu. For instance, my dear student, nakupa mfano mzuri. Kuna mlima, unapaswa utoke juu ushuke chini. Na kuna kutoka chini kwenda juu. Tunapozungumzia kutoka juu kwenda chini, unaenda along the concentration gradient. Kwamba unafatana na nini tunasema kwamba ule ukali wa mlima. Mlima umetoka kule juu kukali unashuka chini, very easy. Lakini tunapozungumzia against gradient, utatoka chini upandishe juu, ambako kutoka chini kupandisha juu lazima utumie energy, and that is what active transport does. Tunapozungumzia active transport, inachukua materials kutoka sehemu ambako kuna low concentration inapeleka sehemu ambako kuna high concentration. You see? Kwa hiyo lazima utumie energy. Ndio maana nimekupa mfano wa mlima kwamba ukitaka kutoka chini ya mlima kupandisha kwenye kilele lazima utumie energy. That is all about active transport. Now we are going to look on the passive transport so that we can know what is this. This occurs spontaneously without the need of energy to transport materials through the cell membrane. For example, the transport of materials by diffusion, osmosis, and massive flow. My dear students, nataka uelewe leo the difference between the passive transport and the active transport. First of all, lazima tuelewe neno ambalo liko katika meaning yetu kwamba passive transport inakuwa ni spontaneous process. Spontaneous process, my dear, ni kitu ambacho kinatokea hakina msukumo. Yaani kinatokea tu basi hivyo. For instance, umekaa juu ya mteremko mkali. Kitakachotokea utateremka paka chini bila kusukumwa na kitu chochote. That is the passive transport. So, passive transport does not require an energy. Kushuka juu ya mlima kwenda chini haitumii nguvu. Nguvu ni kupanda kutoka chini kwenda juu. Chukua huo mfano utakusaidia wewe kuweza kutofautisha kati ya active transport and passive transport.
Now we can see examples of passive transport in diffusion, osmosis, and mass flow. And in our today session, we will deal with this diffusion. The remaining examples of passive transport will accomplish it in our another session. When you talk about diffusion, you can see this is the passive movement of particles from an area of high concentration to an area of low concentration. The difference in concentration of substances between two areas is known as a concentration gradient. Tunapozungumzia diffusion, ni kitendo cha substances ama molecules kumove kutoka area with high concentration kwenda kwenye area with low concentration. We can see a good example of this diffusion process is the spraying of perfumes. Ukijipulizia perfume, pale ambako umejipulizia wewe ndipo ambako ile perfume inakuwa highly concentrated. Then after itaanza move kwenda kule sehemu ambazo hamna perfume. It means kwamba hii perfume imediffuse kutoka kwenye eneo ambalo ulikuwepo wewe ambako umejipulizia, tunasema ni region with the high concentration, inaenda kwenye low concentration. That is a good example of diffusion. Also tumeona kwamba the difference in concentration of substance between two areas is known as concentration gradient. My dear student, tunapokuja sasa, this is the area ambako nimespray perfume yangu, kuna high concentration, imespread imeenda for instance in front of class, imeenda paka back of the class. Kwa the difference in concentration of that perfume between me or between the in front of the class and at the back of the class, hiyo ndo tunaita ni concentration gradient. Ule utofauti wa hizo concentration katika sehemu mbili ambapo diffusion imetake place. That is, we can see an example here is potassium permanganate with water. Taking potassium permanganate, dipped it in water, you can see here is where firstly potassium permanganate ilipowekwa. Tukiona hapa ni kama kitone cha potassium permanganate, but suddenly hii potassium permanganate inaanza kudiffuse kwenda kwenye regions ambazo ile potassium permanganate hakuna. Kwa hiyo inatoka katika region yenye high concentration inaenda katika region with a low concentration. That is the diffusion process. But after a while tunaona kwamba inakuja kuequalize, ambapo as usual tumesoma kwamba this equalize tutaona inakuwa ni isotonic. Okay. Now we are going to look on the roles of diffusion in living things. Tunaenda kuangalia sasa, tumeshaona the meaning of diffusion ni nini. Sasa hivi tunaenda kuangalia ni nini roles za diffusion katika living things. First you can say it helps movement of substances in the body, including diffusion inasaidia movement ya substances mwilini, ikiwemo hizi ambazo tunaenda kuziangalia. First, movement of oxygen gas from the alveoli to the blood capillaries. Hapa iko hivi my dear student, tunaenda kuangalia umuhimu wa diffusion katika living things. Naomba unote hichi kitu kwamba alveoli kwanza zinapatikana katika mapafu, na zinapopatikana kwenye mapafu zile tunahitaji kwamba hewa itoke nje iliyobeba oksijeni iingie ndani kwenye alveoles za mapafu ili iweze kuchukuliwa na blood capillaries. Kwenye blood capillaries kuna blood ambayo kazi yake ni kupick up oxygen kupeleka katika sehemu mbalimbali za mwili. Kwa hiyo oxygen iliyoko kwenye alveoli inabidi idiffuse iingie kwenye blood capillaries, iende ikaunganike na red blood cells ili iweze kusafirishwa kupelekwa sehemu mbalimbali za mwili. And that is one of the role of diffusion in living things. Very important. The second one is the movement of oxygen gas from the blood capillaries to the tissue fluid. Movement of oxygen kutoka kwenye blood capillaries to the tissue fluid. First, tumeona kwamba oxygen ilitoka kwenye alveoli ikaingia kwenye blood capillaries. Now ile oxygen imesafirishwa sasa imefika kwenye tissue.
inabidi iachiliwe ingie kwenye tissue, kama ni muscles, kama ni kidney, kama ni liver tissues, iweze kufanya kazi yake. For instance, my dear student, oxygen mostly inatumikaga kama raw material ya respiration. So, for instance, imefika kwenye muscle tissues, inabidi releasiwe ili ikafanye kazi yake ya kuzalisha energy by the process of respiration, itengenezee energy in the form of ATP. Inatokaje sasa kwenye zile blood capillaries pale kwenye muscles? Inatoka kupitia diffusion. Oxygen ita diffuse out of the blood capillaries, then itaingia kwenye tissues. Ikiingia kwenye tissues, inaenda kufanya a responsible task kwa ajili ya kusaidia mwili kuwa katika condition nzuri. Very very important. Hiyo ni role nyingine ya diffusion katika living things. Another we can see is the movement of oxygen gas from the tissue fluid to the cell. Sasa oxygen imeshariliziwa kwenye tissue pale, inabidi itoke ingie kwenye cells ambazo zinafanya kazi husika kwa ajili ya kuweza kuupa maybe mwili nguvu na kadhalika, metabolic activities mbalimbali. Hii oxygen kutoka sasa kwenye tissue fluid pale iingie kwenye cells pale kwenye body tissues, lazima tena itumie diffusion. Kwa hiyo unaona the way ambavyo diffusion ni muhimu sana katika uhai wa viumbe hai. Another role of diffusion you can see is the movement of carbon dioxide gas from the tissue to the blood capillaries. Oxygen imepelekwa kwenye damu, kwenye tissues. Ilipofika kwenye tissues, inabidi iachiliwe. Inaporeleasiwa, zile capillaries again inabidi zipick up waste gas ambayo ni carbon dioxide na another wastes, ipeleke kwa ajili ya hiyo damu ambayo ni deoxygenated ikawa oxygenated again na carbon dioxide itolewe nje. Kwa hiyo diffusion tena hapa inaenda kutusaidia uptake ya carbon dioxide kutoka kwenye tissues kwenda kwenye blood capillaries ili iweze kurudishwa kwenye lungs na ireleasiwe out kama waste gas. That is another important of diffusion in living things. Another importance is the movement of carbon dioxide gas from the blood capillaries to the alveoli. Haya sasa, hii hapa carbon dioxide imeshatolewa kwenye tissue, imerudishwa kwenye lungs. Ikirudishwa kwenye lungs, inabidi i-diffuse iingie inside the alveoli. Ikishaingia inside the alveoli ndo iwe breathed out. Si mnaelewa hiyo process? Yani the role of diffusion ni kama tumezungumzia role ya breathing, tumezungumzia process ya breathing in and out. Ndo role ya diffusion hapo inajihusisha sana. Kwa hiyo after that carbon dioxide kuingia kwenye alveoli, inatolewa, inapumuliwa, kwa sababu animals they have the characteristics of breathing out carbon dioxide and breathing in oxygen. So diffusion plays a big role, important in helping in that kind of processes for the survival of living organisms. And also diffusion help in movement of air from the atmosphere to the leaves. Sasa tunarudi kwa aina nyingine ya viumbe hai ambao ni mimea. Kwa hiyo diffusion inaenda kutusaidia kuwezesha ile gesi iliyoko katika atmosphere, oxygen gas, kudiffuse kuingia kwenye leaves. Ikiingia kwenye leaves, as we know, ni for gaseous exchange kwa ajili ya kusaidia mmea katika variety of tasks kama respiration, kusaidia mmea kwenye energy production and so forth. Another role of diffusion is movement of digested food substances from the ileum to the blood circulatory system. Hapa tena tunaangalia umuhimu kwa upande wa animals. Digested food substance tunajua kwamba ina take place kwenye digestion, ina take place sehemu mbalimbali, tumboni, kwenye duodenum, kwenye ileum, ambako ileum ndo sehemu ya mwisho. Na those broken down those food substances na kwa absorbed
zinarudishwa kwenye blood stream. Mfano zile simple molecules zimeshavunjwa kwenda kwenye simple molecules, zimekuwa glucose and so forth, zinakuwa taken by blood kwenda kwenye parts mbalimbali, zinasafirishwa kwa ajili ya kufanya taski kama kuzalisha energy na kadhalika, au kuwa stored. That is the role of diffusion. Ina play role pale kusaidia hizo broken food substances kwa ajili ya kwenda kwenye majukumu mengine mbalimbali ya mwili. Again, you can see diffusion help the movement of water vapor from the leaf to the atmosphere. Pia diffusion inasaidia tunaposema movement ya water kutoka kwenye leaf kwenda kwenye atmosphere. Hii tunaizungumzia kama transpiration, kitendo ambacho mimea inaluzi maji. Nini kinachosaidia ile maji kutoka katika mmea kwenda kwenye leaf hatimaye kuchukuliwa katika atmosphere? Hiyo ni diffusion. Hiyo nayo ni role ya diffusion katika kuenhance viumbe hai, uhai wao uweze kuwa maintained. And now we can see we are going to look on the factors which affect the rate of diffusion. After looking on the roles of diffusion in living things, tunaenda kuangalia factors ambazo zina affect the rate of diffusion. First is concentration gradient, surface area to volume ratio, also distance over which diffusion take place. Tukianza na concentration gradient, ina affectije the rate of diffusion? Concentration gradient tulizungumzia ni difference in concentration between two regions. Area with high concentration and area with low concentration. How? Tunazungumzia kwamba ukiwa kuna high concentration ya certain substance, the diffusion ita take place in the way that kwamba ita move kutoka kwenye region with high concentration kwenda kwenye region with low concentration. Ukija kwenye side ya surface area to volume ratio, hii inategemeana na area ambayo diffusion ina take place. Kukiwa kuna a small area alafu volume kubwa, diffusion inakuwa ni different ukiangalia, ukicompare na kukiwa kuna area ndogo, area kubwa na volume kidogo. Kwa diffusion ina take place, inakuwa affected by surface area to volume ratio. Here tunaenda kuona kwamba diffusion inakuwa affected kivipi. Kukiwa kuna surface area kubwa alafu volume ni the same. Tuchukulie mfano, tuna vifaa viwili, kimoja kikubwa, kingine kidogo, lakini vyote tumeweka the same amount, let's say ya water, then tukaweka potassium permanganate. Ile ambayo ni kubwa na ina volume, iko volume na ile ndogo, diffusion ita take place sana kwenye ile large surface area kuliko kwenye small surface area. Again, distance over which diffusion take place ina affect diffusion pia. The longer the distance, the slow the diffusion will take place. If you compare the small the distance, the high the diffusion, or the most diffusion will take place. By saying that, we are going to culminate our session by passing through this task with these two questions. First, you have to explain 3 factors that affect the rate of diffusion. Second, briefly explain the meaning of the following: passive transport, active transport, and osmosis. I hope all of this you pass around it, and I hope you will be capable of giving out the meaning and answering the questions. Even though kama kuna swali ambalo unaona kama hatujalisoma, pia unaweza ukalipata kwa kupasi through some sessions, kwa sababu nimejaribu kuwapa swali ambalo tutalifuata kwenye tutaanza kusoma kwenye next session ili muweze kuwa aware zaidi, and that is osmosis ambayo tunaenda kuisoma katika next session. Thank you my good student. Thank you for your attention, and I welcome you to keep still following our media, Educate-TZ, and you will get a lot of subjects of your concern, as well as different sessions as much as you need. Thank you.